¿Sí? Vamos. Hola, hola. ¿Ya? Okay, genial, gracias. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla Blockchain Open4All. Como ya sabéis mucho, Málaga está como referente tecnológico en toda Europa, sobre todo en la zona del sur. Y también queremos que sea referente en NFT, blockchain, gaming, finance, crypto y gaming. Por ello, inauguramos estas charlas que serán continuadas en lugares tecnológicos que nos apoyan en nuestro crecimiento como polo digital, el lugar donde nos encontramos. Tendremos dos paneles. El primero de ellos será en inglés, que se titulará 2023 Market Trends for Bitcoin and DeFi. Y la segunda charla será en español, NFT Explaining Real Use Case. Comentar que ambas charlas tendrán una duración de 35 minutos. Entre cada charla habrá 10 minutos, en el que se presentará el máster Blockchain Business de la mano de su director, Vicente Ortiz. Cuando terminen los dos paneles, habrá en la sala contigua un pequeño networking en el que podréis disfrutar del arte de Javier Arrés, criptoarte, perdonadme, dedicado a la ciudad de Málaga, cortesía de Crypto Island y bajo el título Málaga City of Art. Estará disponible y a la venta en la exposición, siendo una obra homenaje del artista a la ciudad de Málaga, con una visión futurista de la ciudad. Javier Arrés también podréis escucharlo en uno de los paneles, además de disfrutar después de su bonita obra. Ahora os doy paso a los primeros participantes en el panel. Iré mencionándolos para que ellos puedan subir al escenario y así podamos disfrutar de su charla. Amira Bouguera, como moderadora, criptógrafa e ingeniera blockchain en Intu. Luca Mossini, business developer de Avantgarde. Cadenas, de Alter Crypto, y Félix Moreno, economista. You can sit here if you want. Are we still mute? I think we can talk. Perfect. Hello, everyone. Thank you for joining us here today. This panel is going to be in English. Sorry, I do not speak Spanish. So we're going to talk about 2023 trends in Bitcoin DeFi with our experts here. The panel is going to last between 30 to 35 minutes. And after that, I think we're going to give also the opportunity to some of the audience to ask questions. So I'm going to introduce with me today Félix, Luca, and Ivo. These are experts that work in the field here. I want to give each one of you the opportunity to introduce yourselves briefly and talk about what you do before we start the panel. So let's start with you, Félix. Right, thank you, Amina. Can you hear me? No, so start with someone else. Okay, so maybe Luca, you can start. Can you hear me? Yeah. So I'm Luca. I'm leading the business development at a company called Avantgarde Finance. We are the core developers of one of the oldest protocols in DeFi called Enzyme Finance, which is a protocol that helps managers do asset management on-chain, which is a very hot topic right now. And yeah, excited to be here and share my knowledge about DeFi. I'm a DeFi expert in the strategic asset management on-chain, so happy to share all my tips and knowledge. Thank you. Let's go to you, Ivo. Okay, thanks. Can you hear me? Yeah, I think so. Okay, my name is, well, the first thing is congrats to the organization, sorry. Okay. Then I have been working for several years in technology, even when I am not a tech guy, but I've been always learning
how to apply these innovations in the real life. Okay, always focus on business and digital business, and that's the reason that why I'm here. I am the general partner of Alter Crypto, that is an incubator fund that we are creating with different experts on Web3, tokenization, and crypto investors with a strong track record. What we are trying to do is to give access to everyone, to Web2 people, not crypto savvy, to get access to these incredible huge opportunities in crypto. So what we are doing is democratizing the DeFi. Congrats again, and if you have any question, later we can talk in the networking. Thank you. Let's go to Felix. Let's try again. Right, so I think you can hear me now. My name is Félix Moreno. I've been in the Bitcoin world for a while, having worked at different Bitcoin companies, and my interests right now are focused on three things. DEX, decentralized exchange, the integration of Lightning Network with social media, and this is more of a hobby, retail payments in Bitcoin. Perfect. Right. Thank you. So basically, our experts here are experts in the field of DeFi, DAOs, talk about regulation, talk about Bitcoin, talk about different currencies. So I want to abord these different topics with you all. First of all, before talking about 2023, I really want to go back and take a step back and talk about 2022 and how that year was very impactful to this year and where we are today, whether in terms of regulation, DeFi, and any other topic. So 2022, as all of you may have heard, a lot of things have happened. The biggest thing, maybe it could be the FTX scandal, but actually everything really started with what happened with the Terra Luna scandal as well, and what happened in March of 2022. Everything that happened after was some sort of an escalation. So that year was not really the best year for cryptocurrency, and it impacted a lot centralized exchanges and also impacted DeFi. So for example, like DeFi, it was something good that because centralized exchanges, people lost a lot of faith in them, for example, like FTX and others, and they have turned to DeFi to find that trust in the technology and not really trust in the different entities that run basically the exchange. But also the DeFi was exposed to many different hacks that made it lose a lot of money, billions of dollars. So I want to maybe let's start with Luca, because you're an expert in DeFi. So I want you to tell us, how do you think the year 2022 was impactful for DeFi, and how would that look like in 2023? What would change in this year? So DeFi, like 2022 has been for DeFi, I think I would say a bittersweet year. I mean, there's been lots of good things. There's a lot of bad things too. Has been like, let's put it in the macroeconomic context as well. It's been a year dominated by the Fed and by the dramatic raise in interest rates, which ultimately exposes things that are not working, things that are not properly designed. Like, for example, the Luna USD showdown and demise. You know, those things need to be cleaned out of the system before we can go to the next level, technological evolution or like the next step. Of course, like all those things then came crashing down a bit like in a domino effect, because one thing led to another. FTX led to 3AC, and then 3AC led to Alameda, FTX, and that led to Genesis. So it's a sort of domino effect. And which was next? Silvergate. Yeah, exactly. So like, we start to see, I think, like I guess we're starting to see the bottom of the story of how far this domino effect can go. And I'm certainly not happy that all of this happened,
because I have friends, and I think we all have friends who lost money on FTX, for example. 5 million people affected by this disastrous outcome. But it's true, and in my daily conversation with investors or institutional players in general, I've seen after like November 8th or November 9th, that's when like things started to crash down. I've seen a lot of interest in DeFi, because of the change of paradigm that this brings about. And I think like thinking in first principles, I think we're going back to the true nature of blockchain, the true nature of open, permissionless, non-custodial systems. And this is what blockchain is all about. So really CeFi and the demise of CeFi shows that as you diverge from those initial principles and values, you start to distort the system in a way that can be catastrophic, right? So I think we're now seeing like back to the basics, back to square one, what really blockchain and DeFi can bring to the world. And I think that this is going to be a future where everybody for the first time is going to be fully educated on how to control their money, have full ownership, and how to manage their assets on chain, which is going to be more like easier and easier with time. Okay, thank you. That's very interesting. So when you talk about that, it looks like that DeFi needs and is getting more attraction, and maybe we want to arrive to that mass adoption. But is that something that we see in the near future? Is this something far? And what actually does it need for it to happen? Maybe Felix, you would have an opinion on that? Education is slow. Since 2013, when Mt. Gox fell, people have been trying to build decentralized systems where people could exercise self-custody, not just to keep their Bitcoin, to keep the crypto safe, but also safe and not trusting anyone to keep it safe for them. Self-custody, individual custody. Not your keys, not your Bitcoin. Don't trust, verify, all of that. But people forget. I mean, the people have been building decentralized exchanges since the fall of Mt. Gox, and they continue, and new people who come in continue, or even old people who forget the lessons of the past, try to, a shiny guy comes along, like the FTX guy, like Sam Bankman-Fried, and they just say immediately, okay, he's a trustworthy guy. I will trust him with my money. I will trust him with my Bitcoin. It's okay if he keeps my private keys safe for me. And it's very, very hard for someone to learn from another person's mistakes. So there is a very negative aspect to it, of course, but people are learning, and there is more interest than ever in creating ways for people to exchange, interact, and custody their own crypto assets without, and especially their own Bitcoin, without having to trust a third party. Yes. For example, let me just one example. I've been a contributor of BISC for a while, and BISC is the only decentralized exchange on Bitcoin, and they have tiny liquidity. I mean, you go to any crypto exchange, you go to CoinMarketCap, and you see, I don't know, Kraken, Binance doing billions and millions of dollars of volume a day. You see BISC, it's a tiny fraction, 1%, half of a percent of that. And we're always asking ourselves, why is nobody using it? Aren't the advantages obvious? You control your own keys, you're not trusting a company. BISC is actually a DAO. Maybe we'll talk about that later. It's very hard to get the word out when you don't have a marketing department. Maybe I'm the marketing department, but I think more people are opening their eyes, are looking for solutions, and finding that some have already been built. Yeah, I think this is probably like the start, and people are getting more interested in this field, especially like with everything that is happening. Ivo, I want to take your opinion. Like earlier, we were just like speaking before, and you were talking about the crypto winter, how the impact that it's had and is still having, and whether it's something that it's good like for the market, and how is it like affecting? Like, do you want to give your opinion on that? Yeah, all right, of course. I'm not sure. I don't know how it's going to be the future. I don't know if it's going to be a crypto winter or an ice age. Okay,
It's true that there are two theories about that. One of the first one says that there is repeating the Bitcoin. I mean, is the 40% of the market supply, and the other 15% is Ethereum, and the other 45% is other cryptocurrencies. So when you take Bitcoin as a reference, is because of that, no? And you can imagine that the other cryptocurrencies are going to get the same performance. The truth is that some experts say, hey, it's going to be the bottom point is achieved, and we are going to rise. The Bitcoin and the cryptocurrencies are gonna rise soon. Why? Because it's repeating the pattern of the other crisis before this one. Okay, so they are really sure that we are gonna happen. But there are another kind of experts that say no. Why? Because now there is a very high rate of interest. Okay, and this is a very different situation for the other from the other crisis. So why are you going to invest not only in crypto or currency, but in any other on-risk asset? Why? If you have a high rate of interest, so you don't need to invest in on-risk assets. So the high rate interest that is going to be probably 12 or 18 months could affect, I don't know, could affect to this crypto winter. That said, okay, for me is not I'm not worried about that, because I think that those projects who are really doing well things, and here are two good examples, are going to survive, and not only survive but become stronger, because this 80 or 10%, I don't know, I don't want to create polemic, but those kind of projects, not in crypto but in every industry, that are frauds or scams or not solid projects, these kind of projects are going to die. Okay, with crypto winter or with ice age, sooner or later they are going to die. So we are not to be worried about how much or how long is going to take this period, but we must be worried about how we are doing things, authentic decentralization models. Okay, how are we going to accomplish the MiCA and other frameworks that are gonna that are coming the next year or this year, and beyond that, in the future, in the next 2, 3, 4, 5 years, when are we going to be able to run authentic DAOs? There are few of them right now, but most of them are fake, because they are not mass adoption. So for me, and the final question is, beyond the crypto winter, the ice age, or the different two theories, for me the question is, where we like to stay in the next 3 years? Okay, can we do decentralization, authentic decentralization and DAO alone, without the MiCA, without the governments, without those ugly people and those monsters? Or do we need to marriage with the monsters to create something that really work? Let me just sorry if there is any monster here. Okay. Let me just speak to your point about interest rates. Let's turn that around. What's the biggest risk-off asset, supposedly? US Treasuries, right? German bonds. What happens to German bonds and to US Treasuries when interest rates are rising? What did we see in 2022? We saw the biggest losses in fixed income in the last 40 years. Those things that, you know, private banking investment advisors tell you, no, this is the safe stuff. This never goes down. You can't lose money with fixed income. You cut bonds, so like what you give to your kids for the bar mitzvah. Yeah, absolutely. We can go even before that. Remember, no, the IOHK and the IOHK school, no, the Austrian school. The IOHK is why? Because when he was a child, he usually was playing with the money, the German money that has no value. So the traditional, the Web 2, not Web 2, Web 1,
or the last century how you say economy doesn't work. Yeah, we know that. We know that. It has a lot of problems. It's not perfect, not at all. What I'm trying to say that we have to fill the gap, okay, and try to make synergy and connections not only between all of us that are always friends. Oh, what are you doing? Oh, it doesn't matter. We are all always friends. No, we have to connect also with that other side, the dark side, no, the Darth Vader. I think so. I think it's interesting that you define it as a dark side, but I do agree with you, because when cryptocurrency first appeared and people were working like technologists, they were basically living in a bubble, which is still like some sort of a bubble. Like they were developing technology, they're working, but like if you're outside of that bubble, you don't understand anything, how to use that technology, how to be like to actually like have like a normal user experience, how to bring more people. So the fact that now it's like more opening up and bringing like more adoption, and even if it's like the dark side, we need that. Otherwise this technology will never goes beyond what's like just like a small group and will not have like a big effect. Exactly. Let me say, for instance, whenever I go to a conference, not this one, but the Web3 conference, okay, or economics, I always make VR, metaverse, so cool things, not so crypto savvy. I always make the same question to the people. Okay, please, hands on, who has a VR? Who has a MetaMask? Who has investing in? So there are only few techie and few freaky people. Okay. Yeah. The 99% of the people has nothing. So how we are going to get mass adoption if the 99% of people, okay, has not idea Ivo, how to I was actually very surprised because I follow that data very closely, because, you know, the hypothesis from Bitcoin and crypto people has always been this is going to follow the traditional new adoption of technology curve, you know, with the percentages, with the S curve. And that was a hypothesis, and it's been around for 10 years, and everyone was saying this is going to be like mobile phones, like TV, like the internet. We're going to see that curve. And I was, okay, let's see if the data backs it up. And the data is backing it up, at least for the numbers I see for Bitcoin. 2017, there was less than 1% adoption. 99% of people didn't know anything about it. 2021, the data is out. There's been surveys done by all kinds of people, by banks, by governments, by even the Bank of Spain. It's already over 10% adoption. And by adoption, I mean, you know, people have used some kind of crypto, some kind of wallet, something. 10% adoption. And in millennials and in certain age groups and certain groups of people with high earnings and so on, it's over 25%. So the innovators are gone. Now the early adopters are already coming in. And the next step is mainstream, and that is still a big hurdle. I mean, crossing the chasm, all that. But the numbers are in. I mean, the Bank of Spain came out with a report last year saying that 4 million people in Spain already had tried some kind of crypto wallet, some kind of Bitcoin, something. I would never have believed that. I mean, knowing my friends and talking to regular people in the street, I would have said the same thing as you. 99% of people don't know. Well, it's only 90. It's only 90. No. It's an amazing growth. And if that continues. Of course, I agree with you. That is not, I have seen a lot of service. I use that kind of service, but. No, but how many people around you who don't work in the space? We can do if you want now, right now. And it is I think this topic, like, we'll take a debate, and we'll take maybe longer. Okay. However, I agree with you that we need to get the mainstream. Okay. Yes. And we have seen a lot of service, but the fact is that when you ask, and we are going to spend more time, sorry, we have to change to another topic, but we can do later, and you can be surprised because it's true that, and you are selling, and you and me, we are selling this kind of products, and the fact is that you say, okay, give me again that survey because I cannot find this so many people. However, it's increasing a lot, of course, but we are not going to get to this mainstream, to the mass adoption again without the dark side.
And by the dark side, to be clear, by the I'm- empire, you mean the regulators. I'm sorry to interrupt everyone, but thank you so much for speaking about mass adoption. So speaking of that, I would like to bring the topic of regulation. When we talk about adoption, like we need to talk about regulation. There needs to be more, or maybe not, regulation. And let me speak first about MiCA, and then we could talk about like different types of regulation, maybe like for DeFi. So MiCA regulation, which were supposed to be voted on in February 2023, that was delayed until April for whatever reason. I'm not sure about that. But MiCA, for example, introduced some regulation about stable coins and different topics, but it hasn't talked about DeFi. That's interesting. Was that like done on purpose? I want to like ask you, Luca, like for example, like the MiCA regulation, it's like 300 pages or something. 380 pages. Yeah. So like Very badly DeFi, written. DeFi was not included. Would this be something good or bad for DeFi? And do we need that regulation? Well, I think at this stage, like agreeing on a regulation on DeFi was way too complex. So like they tried to basically accomplish something, have a quick win, a relatively quick win. It was actually quite slow, but in political terms, it was quite fast. It's going to be implemented in 2025, so we still have a lot of time. Before I dive into regulation, I would like to say that I would say like most of us were here, we're more like retail, right? So, and I think it's good to be early. We don't have to wait for mass adoption. It's good to be early. It's good to be in a space before it becomes mass adoption. And I think if we're here, if we're trying to learn, get the proper education about certain things, is because we want to be first. First, because we want to take opportunities, but also because we have a sort of sense of pride at being able to understand something before everybody else does. So I think this is very important. I'm having conversation with institutional players that are craving to actually allocate capital on DeFi, but simply can't. So I think going back to this room and something which is more relevant, I think we have a unique chance to front run institutions. Normally, in every type of opportunity, first you have the venture capital, institutional capital, blah, blah, blah. They get the best opportunities. And then like the last to eat is actually retail. In this case, we flip the tables and we have a unique opportunity to actually get there first, which I think is actually quite unique and remarkable about crypto. Now, talking about regulation, I think it's going to come. I mean, like the CeFi fallout definitely shows the need for better regulation. And I think we're going to see a world where there's going to be what I call like permission DeFi. I like to call it DeFi in a clean room, like a laboratory, where you actually have interaction between known counterparties. You have investors that come in with a KYC process, and then you have counterparty like market makers interacting with decentralized exchanges, so you actually know who you're trading with. These are the kind of examples of things that could work for institutions. And of course, it's not really DeFi as we know it. You will probably lose the D in DeFi, but it's going to be something that drives more and more adoption and more capital. So I see a world in the future where there's a spectrum, that DeFi becomes a spectrum rather than one thing. And the spectrum is, I'm a retail investor and I can play with DeFi the way that it's actually designed to do. And I'm free to do it basically without no restrictions. And on the other side, we have like banks and, like other more institutional and regulated players that will have to stick to some rules. So you'll have DeFi in different shades of gray rather than being just like one thing. I think that's going to be a major theme for 2023, how institutional DeFi can play this permission system. And we as investors, as entrepreneurs, as people that want to get educated in this space, I think we have the opportunity to see them both and see what's best for ourselves, what's in our best interest. And I think that's the key takeaway for this room, I guess. And let me add that you are doing that from Insign. You are giving that access to retail, to flipping the table, and we also are using these kind of tools as Insign and Avantgarde to
give access, to give them access to this kind of opportunities. Yeah, thank you for the explanation, Luca. Ivo, I want to ask you something. Being someone that runs a hedge fund, that I want you to give us, like explain to us what our hedge funds are thinking right now, and what is their position in 2023, like maybe like with the crypto winter, or like is it like how they like their strategy, or at least your strategy in running this, for example? Okay, well, I imagine that each one has his the different strategy, but it's true that regarding to what I told you before, not only us, there are another kind of hedge funds that are connecting these Web2 traditional people and traditional investors that are scared to invest in crypto, because crypto is also more like the it's really an ugly thing, no? So you are not going to invest there, but there are a lot of money there that can be that can invest if you help them to do that. Offer tools and safety. Well, safety, they are not the 100% safety, but you can create different kind of products, hybrid products, that can give them maybe benefits from the Web3 DeFi and benefits from the other side. For instance, we are launching the other day, Goldman Sachs and other finance in USA, we're launching a hybrid product that is 80% investing in treasury bonds and American treasury bonds, and 20% in stable coins. So they can is an hybrid product that is also a guaranteed product, because they can say, okay, we can give you the 100% of your money, okay, not stop loss, but no loss at all, and over that some profits, okay, sorry, or maybe not. What duration are those treasury No, bonds? of course. 10 years? No, of course, 3 years, 5 years, okay. You have to wait, but it's a problem for a lot of people. How big is the market of bonds? And let me guess, so Okay. you're using USDC as a stable coin, or are you using Tether? No. In the stable coins, no, but that is not the point. It's not the point. The point is, for me, because we're going to do things, this kind of hybrid products. The thing for me is how you connect this, use this collateral to give them the opportunity to explore crypto. So there are a lot of people that say, no, I'm not going to acquire, invest in Bitcoin or in Ethereum because I don't know how, because it's, I'm going to have to suffer a heart attack. No. Then you can say, okay, you are a corporate, a family office, you are a very traditional investor, but you can say, okay, let me put 20% of your money in stable coins or Bitcoin, or it's not the point. I mean, you can lose and you can win, but the other 80% that I'm using as collateral ensure you that you are going to return, to come back your initial investment. But it doesn't, because if you had used that strategy with US 10-year bonds in 2022, you would be 20% down on the bonds, and say you use Luna UST as a stable coin, you'd be another 20% down, or 100% down on Luna, so you'd be 40% down. So, it's a nice concept, but it depends very much on the application of it. But I mean, I'm trying to explain it very easy. As you know, there are collateral from collateral from collateral. Okay, so it's not so. So it's like put 2 blocks, one just in front on the other. There are a lot of different pieces acting as collateral in one from each other. Complex so system. It's a very much complex system. So they try what I'm explaining just with 2 products, 80 and 20, like the before, no? 99%, no, it's not 99%. Sure, I agree you. No, it's not. It's 87, I don't mind. But the truth is that the most of, I don't mind if there are 87 or 99. The most of the people are not in that way. Oh, and here again, there are not only 2 blocks, 2 products, there are more, but there are. One is DeFi products, and the other, and the most of them
are not DeFi products. That's what I'm trying to come here. Okay, so this kind of connection with hybrid products. Okay, as you say, no, but it's not true. No. You have to create more. You have to complicate a little bit more, a little bit not alone. But they are already running this kind of products. Okay. So what do you think, and this is not only a question for you, like for anyone who wants to answer, like the role of central banks in this, and how would be their role in 2023 in like implementing these things, and like their role like in enforcing this technology, if they can help? No, they can't help. Central banks are now focused on CBDCs. You see the New York Fed has started the 6-week pilot, I think, on the digital dollar. The digital euro is being built. There's still no pilot launch and nothing that users can see anyway, but they're working on it and they like the idea very much. And as I mentioned before, in China, and of course in China, the pilot is live with 30 million people, so it's not a small pilot. But the Chinese thing is like the worst case scenario. It's like the nightmare. We're going to geolocate, geofence. We're going to control. We're going to limit it. Maybe the Nigeria example is like interesting. The Nigeria example is also quite awful. People in Nigeria hate it. I've talked to quite a few there, and they're being forced to do it. I mean, the Chinese, at least you can say they're subtle. You know, we give you some free money if you try this. The Nigeria guys are like, no, we're going to block your bank account. Please use the e-Naira, and please, and you know, you can't withdraw money from your ATM, and we want you to use the digital, and we ban Bitcoin in Nigeria. It's banned. People are using it, but it's banned. That's one of the best tests of how Bitcoin is censorship resistant, that it's working even in places where it's completely banned. And not only working, but adoption in Nigeria is higher than most countries in Europe. It's been growing amazingly quickly. So central banks, when they're nice, cannot get in the way. And when they're bad, they can be Darth Vader or worse. So you don't fully believe that this could be like a good impact, and like CBDC is like not something that you would see would bring good value into the system? Oh, sure. I think unintended consequence. I mean, they're going to try and bring out a CBDC so that people use that instead of Bitcoin, instead of crypto, and they're going to mess it up, and then people are going to use crypto and Bitcoin. So as an unintended consequence, it's going to be a good thing for adoption. But as something that's actually useful for people, I don't think they're very good at it. So I want to take like your opinions. Like, do you believe the same thing? Like, I would suspend judgment on CBDCs because I think it's very unclear at this stage what they're going to bring in terms of benefits. I still haven't understood what the benefit of CBDCs is going to be, to be honest. And I especially didn't understand where they're going to be, how they're going to be implemented. Is it going to run on blockchains, and which blockchain? Like public? Is it going to be a public blockchain? Is it going to be a private blockchain? One thing is for sure, if they don't run on public blockchains like Ethereum, Bitcoin, there's going to be a wrapped version of the CBDC running on Ethereum or Bitcoin. So that's going to be the same concept of USDC and USD. So there's going to be CBDC in a sort of digital wallet doing nothing, and there's going to be a wrapped version which is actually useful because it's running on a public blockchain. There's a very nice website. I urge you all to Google it, called CBDC Tracker. And it tells you what you're asking, what each country is doing, whether at the investigation research stage or with a pilot running or with plans announced. And they also tell you what technology they're each using. I think there's some countries using Ripple, actually, which really, I mean, some others are using Ethereum, and there's a lot. You'll be surprised if you take a look at the map on that website. You'll be surprised. I thought there were like a handful of actual programs running, and there's more like 16 and 30 more in research stage. So well, at least it shows the interest of the different countries in a way, because maybe like they're afraid of what crypto is bringing. That's why they're doing their own currencies, but at least it shows that yes, it does have an impact. It's impacted them, and that's why they're doing. There is an impact, of course, but I think that is not. You say that is an ugly thing. I think that is a funny thing. Yeah. I mean, let me say that because
is so far away from the original spirit of Satoshi Nakamoto, no? So now the government's making cryptocurrencies. The empire strikes back. Trying to catch you and say you how to do is the big brother, no? More than ever, and it's quite funny. However, let's say the tools and the innovations and technology never are good or bad for it's the more nation. the human beings. It's, of course, is how are you going to use that? Yeah, and thank you for actually mentioning this, because when we talk about human beings, it's more about the governance. So we can bring the topic of DAOs. So the impact of DAOs in this and how people can be impactful, but by voting, by actually participating in this technology and like in the creation of it and how it evolves. And so I think, like I would like to take your opinions about like DAOs and like the existing ones and how it's impacting. If you don't mind, I'll just make a last comment on the CDBC's topic. Sure. I think like whatever comes out of the CDBC resolutions and project, we will have to see whether it's increasing the level of freedom that we have or actually decreasing. And I think that's a very important topic because, and I'm gonna also like mention, like we're gonna hear about this, these programs, educational programs that the guys are planning here. So I think education is key in order for ourselves to set ourselves free and to actually understand that there's an alternative to whatever the regime wants to impose on us. I think like DeFi and like decentralization in general gives us a very simple message: the king is naked. And so now we know the king is naked, so we have a way to actually get away from those regimes and find solutions that fit our needs, our lifestyle, and our goals in a way that was never possible before. And education in that sense is like really, I think like education in this space is really a lifelong learning that we have to apply in order to actually be more free in general. And speaking about DAOs, I think it's and let you do your own research. Remember that in crypto space, always find this acronym, and thanks to the education, you can do that. And DAOs, I think, is a very prime example of how blockchain can change the world of companies and organization, and governance in general, right? So I think we're starting to see new patterns emerge in the world of DAOs, where there's a grassroots movement of like bottom up instead of top down. Instead of having like the typical hierarchical structure, we have new forms of organization which are more flat, where people can simply everybody who holds a token, which is like a sort of like a share of the governance, can make proposal for improvements. It's more like a truly democratic process. Some of them are, of course, don't deserve a D, so they're not really decentralized. They're still very, de facto centralized. But we're starting to see more and more prime examples, like say Uniswap, for example, is a very good DAO. ENS is another very good DAO. So those are examples of things that are working well. And I think that you start to see new patterns emerge, like the governance delegation. If I'm a token holder in a DAO and there's an upcoming vote on something that I don't know anything about, instead of just blindly voting or let's say just say this, but I actually have no idea, then I can delegate my vote to a person that is actually most knowledgeable about that specific topic. And for the next vote, I can remove it from him or her, and I can give it to somebody else. So instead of having to vote like in the classic political term, I can actually, for each decision, I can decide on who is the most expert and knowledgeable person for that specific decision, and therefore make a more impactful participation in the organization. I think those are the things that get me more hyped, because those are like really change, like new paradigms emerging, like a really shift in the way we organize ourselves as a society. Do you think it's successful right now? Do you think, like you said, like ENS, Uniswap, like are good examples, but what about like other DAOs that exist? Like we said earlier, the Ethereum DAO? Is that a successful one? Well, being a Bitcoin maximalist, you can actually comment on that. What do you think of
The Ethereum DAO. I think that's Ethereum's, the rollback is Ethereum's original sin. Bitcoin has the immaculate conception and Ethereum has the original sin. No, I don't know much about Ethereum DAOs. I wasn't in it when it started. I watched it closely and I was very surprised with the rollback and all that. But I could say, you know, it was very early days since then. And I think still it's very early days for DAOs in general. I mean, the DAOs I see that they're really only starting to see all the points of conflict. For example, the one I'm most familiar with is the BIS DAO. It's tiny. I mean, I'm talking about an average of 200 votes each month. So it's tiny, even though there's a few thousand people, there's only 200 votes or so. But we've already had someone tried to get appointed as a CEO. It was voted down by the DAO and the organization was kept very, very flat. But I don't know if that can scale. Once you get to millions of voters, can it scale? Or are you going to have to do fast delegation of votes? Or are you going to have representatives and only vote on the representatives? Or are you going to do some kind of recall election? I mean, there's so many things that haven't been tried yet. It's very, very early days, but I find it extremely interesting. I mean, for the future, not just of technology, but also of democracy. Yeah, I do believe sorry, that. and companies. I mean, so Of course, not governance, of course. So here we are talking about to choose to vote about one initiative or one thing. But if you have to choose between different initiatives, you can use the quadratic vote. So you can say, okay, everybody is voting, and not the most voted is going to be the winner. Maybe the second one or the third one, but is the most for the most people participating. So I think that is also for inside. There are some examples or experiments inside within the corporations or the organizations trying to use the manage the different initiatives with this DAO. Actually, one point I just thought of, we've just had 3 years, or 5 years of contested elections. One thing the DAOs do really, really well is transparency of voting. That is something you can audit the vote very, very easily. And here we are still counting votes by hands or using diebold machines or whatever. And then you have Lula and Trump and everyone going to court because they say there was fraud. Well, one thing that we do have the solution for is how to verify that your vote was counted, how to verify it was publicly tallied. That is one thing DAOs do really well. That's technology. Going back to the technology and the role of it, but because as we said earlier, and you said it's the dark side, politicians are impacting a lot that, and it's not only the technology that affects after all, it's more about like how the politicians will integrate that into our system today. I think like we're maybe like running out of time. So I do want to like finish this by asking each one of you about what do you think your different perspective of this year, 2023, what are like, how do you see this year? Are you pessimistic? Are you optimistic? And about which topics basically in the crypto space? So I'm going to start with you, Ivo, please. Very short answer, always optimistic. Always. I can see I have mentioned a lot of troubles and a lot of problems, of course, because I'm a realistic person, but I always thinking that with a long-term vision, and of course, not only myself, but my Alter Crypto, or hedge fund that is always trying to do. We think that we have an opportunity with that very good partners. Some of them are here. And we really believe, and we think, and we ensure that we are going to get success. It's not easy, okay, but in this year, with the things that we are getting, with the new frameworks, we always see everything like an opportunity, okay. Many times it's not so easy to see like this, but we try to do, and I really think so. Thank you. I guess it's always good to be optimistic, like you see the good side and then the good side like will happen. So your opinion, Luca, are you also an optimistic person? And what do you actually,
what are your perspective about this year? Definitely optimistic in general as a person. Regarding the crypto markets, I don't like to make predictions. In general, I don't like make prediction unless I know exactly how the outcome is going to play out. There's one outcome that I actually know how it's going to play out, which is like the pace at which people are building in this space. There was a recent report that came out like this week that showed the number of developers that are joining crypto. And as the prices were plummeting by 90 or 80% plus, like the number of developers tripled. So 3 times as much, as many developers in the space. So people are going to still build, keep building. The innovation is going to happen and it's not going to slow down for sure. If anything, it's going to increase and accelerate. So when you inject so much intellectual capital into a space, there's very little that can go wrong. Actually, like things are just going to get better and better, and the user experiences are going to get better. The wallets are going to get better. Everything from interfaces to backend are going to be much better in the future, and this technology is going to be more and more pervasive. And prices, I don't even care. If anything, I want prices to stay low as much as possible so that I can accumulate more and more. Because I think like once you become, I have a privileged view and vision because I work in the space, but when you start working in the space, you get so convinced about what's happening that like the prices really don't matter anymore. Yes. Because the level of conviction that you get out of all you see around you is so high that you're like, whatever. It's actually, there can be a bear market for like another 2 years, but the technological drivers are there for this to change the world for sure. Yeah, it is definitely a revolution. I think for everyone who works actually in crypto space, in blockchain ecosystem, it was never really about the price. It was more about the technology and how it will change the world. Yeah. So yeah, what we told before, no, if we are in the Web3 or crypto blockchain space, if you want to change the world, most of them say, what do you want? Oh, I like to change the world. Okay, you need then a strategic view. So a vision, no. So you need to believe and to fight and to make effort, no. And again and again and again when you fail, and again, sometimes because of you and sometimes because of the other reasons. But you have to. Yeah, we do have that opportunity. Like we are pioneers in this ecosystem, so we do have that opportunity. Last but not least, Felix, please give us your opinion. For the Bitcoin price, let me be the one to jump into the pool about the price. I think we're going to see a repeat of the 4-year cycle. That means that I position myself clearly on the side of crypto winter, and now it's up until 2025. And as for adoption, I'm very, very optimistic. As I mentioned earlier, we've already reached 10% adoption in many places. And I think over this next 4-year cycle, we're going to reach at least part of the mainstream, at least 25% adoption in many countries by 2025. And that means, and that's probably going to come from the hand of someone like Samsung, who's going to natively integrate a crypto wallet into all the new phones, all the Android phones, or some similar big company just doing it by default. Yeah, like Facebook, Instagram, like different. Even though I love the whole integration of Lightning Network with social networks, I don't think Facebook are going to be the last. They failed with Diem, with Libra, with Diem, and then Marcus, what's his name? Who was Mark Zuckerberg. Yeah, not Mark Zuckerberg. Marcus, the guy who was in charge of Libra. Anyway, the CEO of Libra is now working on a Lightning network integration. So not for Facebook, for his own startup. So I think that's the way. I don't think Facebook is going to be, or Instagram is going to be the earliest one. Okay. Well, thank you. I guess this is it. I think our time should be over. So I do want to give the opportunity. Do we have time to give Pedro, do you have the opportunity to give to some audience, or we should wrap it up? Un par de preguntas del público, ¿no? Sí. So yeah, any questions from the audience for our guests here?
¿Alguien quiere realizarle alguna pregunta a los panelistas? Voy a andar, ¿eh? Que no sea pedir Bitcoin. I forgot I used to. Hello, good afternoon. It is very interesting every time that I attend a conference like this, but really what I think is the mistake we're making with cryptocurrencies is that we doesn't really trust in cryptocurrencies system itself for economic development. And we are always referring to the fiat and the traditional systems. And as long as we do that, they get more power, and that's the power they are fighting against crypto. I don't know if you agree or want to talk about it. I'm trying to live on a SAT standard, but it's a bit too early for that. I'm not sure I capture the whole question, but like, there's one thing that I do, and I feel like I should like a suggestion that could be applicable to all. When I think of my crypto savings, I don't think in terms of US dollars or euros. I actually think in terms of Bitcoin or Ethereum. So how many Bitcoins do I have, or how many Ethereums do I have at any given point in time? And I want to see that number increase, not the number of dollar associated to it. So I think that's the moment you start associating, or you do always the association with fiat, you actually always led to the wrong decision, which is buying when it grows and selling when it goes down. That's like always the worst thing you can do. So if you flip it around and you start to see like, okay, how many units of cryptocurrency do I own? Because we know the paradigm that these are scarce, valuable assets, and fiat is just, inflating and, inflating. So we know the economic theory behind it. And so we know that we should accumulate the hard assets that are valuable inherently. And therefore, I think like removing the fiat references and benchmark altogether is probably one of the best things you can do. I agree. In fact, we try to manage assets. It doesn't matter if they are fiat or cryptocurrency, that assets, okay? Because sometimes, or many times, are not valuable. I mean, economical valuable is another kind of assets, okay? So if you always think or try to think in how many assets I have and what could be the value in the future, long term of that asset, is great. We do have a second question, so maybe the mic. Sí. Luca's point is very on point about valuing the amount of assets that you have and not thinking in terms of fiat, but we have a big problem there, because until you start spending assets on products in the real world, you have nothing to value them on. And we're in a predicament right now where I completely agree with the lady at the back that we're in a process of the greater fool theory, where we are often pointing at the banks and pointing at the centralized institutions and how they manage the money world, whereas a lot of us especially, and I would disagree with some of what's happening here on the panel in terms of the number of people who are involved in the space and thinking that that they're there for the technology. When you look at the majority of people involved in the space, and I understand this from online data, especially around search engines and what people are looking for and why they're looking for it, we see that people are there to make money primarily. And I think what we have, as I'm someone who's involved in the space as well and has been for a long time, what we see is with like rose-tinted glasses that everyone around us is looking at the technology from a standpoint of evolution, whereas the onlookers who are not deeply involved in the space, but just looking at it as an asset, just want to get richer. So we have this predicament where, as we continue to point at the banks and at the other organizations who run the traditional monetary world, we're actually behaving the same. So we have this problem in education and where can we spend crypto? Crypto is not very good for spending. So in some way that gives validity to the point of, well, bringing in CBDCs is actually really useful from whatever happens around that.
can be a very useful thing, because just from a sheer efficiency perspective, security and efficiency, whether we have an all-seeing eye, a big brother controlling what we can do. So I would say that there's some very valid points in the panel here, and thank you guys. But there is a lot more to what we need to do as a society to make all this become realized in a practical sense, not just a technology sense, and education is at the core of that. I wonder what you guys think about that perspective. Just very briefly, I'd encourage you to spend some sats on Bitrefill or on many places you can, just to see how Lightning Network has improved the ability to spend Bitcoin easily, for example. It has improved a lot in a very short space of time. I used to, try to live on Bitcoin, spend Bitcoin, patron the places that allowed you to spend directly in Bitcoin, and it used to be very, very difficult. I even organized a Bitcoin street in Madrid together with some other volunteers, and it was all very tough. I did it recently. I had dinner at a restaurant in Madrid called Voraz, which accepts Bitcoin over Lightning. It's improved so much. Payments in seconds, easy conversion. I encourage you to try it. I'm going to flip the arguments to you. I mean, I think to your point, like it's not about like the people. I mean, people in crypto are two types: the tourists and the settlers, right? So there's in a bull market, there's a lot of tourists, and they disappear when the bear market comes, which is also nice because then you have the people who are settlers, who are there for the right reason, who are building stuff that actually helps. And here, let's go back to education. I mean, in order to have more useful stuff coming out of this technology, you need more settlers. You need more people that are doing useful stuff for the right reason. And education is the best way to approach these complex technologies first and to understand a bit what you can do and then do it. And I think that's the only way that this can become a transformational technology for society as a whole. I think that's all. Yeah, I think that's all. Vicente is like telling us let's stop, but I think we took over time. But thank you everyone for coming here today and for answering all these questions and for the very interesting conversation and for helping our audience to understand more about these different topics and to actually maybe be optimistic for 2023. So let's wrap it up and give the opportunity to the other panel to start. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. The sun is always shining, and the people is very charming. By your hands, get down home, what you want to be. This is not for you. This is not for me. I just wanna be with you. It's a bird. You can be another time. You can be your dream. Ahora sí, ¿me escucháis de nuevo? Nada, muchas gracias primero a los panelistas que hemos tenido por toda la información y la conversación tan interesante que se ha generado. A continuación, le daré paso al director del máster Blockchain Business, Vicente Ortiz, que lo tengo aquí a mi lado, para que os pueda hacer un poco un resumen en qué consiste esa formación y conozcáis más a fondo lo que los mismos panelistas decían, ¿no? La importancia de la educación en este sector. Ok, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sorry guys, now we will swap to Spanish, okay? We'll talk about the MBA. I don't know if I can see the panel. Vamos a hablar ahora del máster, ¿vale? Ok, ahí lo tengo. El puntero lo tengo aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues, primero gracias por asistir a todos. La verdad que está siendo un encuentro entre amigos increíble
Y hacía tiempo en Málaga que no veníamos y también hacía tiempo en Málaga que las comunidades no se reunían, ¿no? Entonces, cuando me llamaron para montar un máster o diseñar un máster, no sé cómo llamarlo, pues la verdad me hizo mucha ilusión, porque aquellos que habíamos empezado en el 2014, 2015, que tuvimos que aprenderlo todo, el learn by doing que se llama, ¿no? Pues dije, bueno, tengo aquí la oportunidad de hacer quizás algo diferente, ¿no? Cuando me puse a ver pues digamos, todo lo que había, ¿no? La oferta realmente que había, pues me encontré que lo que había era mucho, habíamos pasado en 2 o 3 años a todo evento online, se había pedido toda la parte quizás del network, del tocar, de las personas, ¿no? Tan importante, este mismo encuentro es un ejemplo de eso. Por otro lado, la mayoría de los másters incidían mucho en un profesorado muy consultor, o sea, no de profesores de lo que se llama I made it, ¿no? Pues profesores como podemos tener en el máster, como Firefox, que lleva toda la custodia, Ana Santa Millán, compañeros en Gibraltar que van a venir, también compañeros de Portugal. La tercera pata quizás que veía que era todo como muy local, ¿no? O sea, todos los programas de formativos eran como España, no tengo relación con qué están haciendo en otros sitios, en otros países. Entonces, bueno, nos arriesgamos realmente a sacar una formación diferente, un programa de unos 6 meses, ¿no? Que comenzaremos en septiembre de este año. Se va a impartir en 4 localizaciones, va a ser un híbrido físico con un híbrido con todo lo que son clases online. La base va a ser Málaga, pero vamos a tener también clases en Gibraltar. Vamos a tener un fin de semana en Portugal, también con de la mano del regulador. Joao Vieira, bueno, es el que lleva todo el tema legal de la CNMV allí, CMMV se llama, es muy parecido, ¿vale? También nos van a acompañar los compañeros de Hassans en Gibraltar. Y eso es lo que detectamos. Quizás esa es nuestra propuesta de valor. O sea, un máster global, bilingüe inglés-español, dado tanto para directivos que quieran pasar de la web 2 a la web 3, esa gran renuncia que estamos viendo ahora en las compañías, ¿no? Que puedan hacer esa transición y buscar nuevos nichos de web 3. Por aquí tenemos amigos y claros ejemplos. Y por qué no también esa startup que está pivotando a web 3 o que quiere iniciarse en web 3 y que realmente no tiene ese apoyo. Se va, porque yo también lo he vivido desde las dos partes, como proveedor de servicios blockchain, como emprendedor, que se ha dirigido al despacho de abogado de turno, Gibraltar, aquí, Portugal, se ha dirigido a alguien que le haga una toque economía, se ha dirigido a alguien que le ayude con las finanzas, o se ha dirigido con alguien de marketing, ¿no? Raquel conoce también, y los presupuestos dan miedo. Entonces, ¿por qué no? Quizás tenía sentido montar algo learn by doing, alguien que te coja también tu proyecto desde la A a la Z, te vaya acompañando y si tiene sentido, ¿por qué no darte financiación a él mismo, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho, que nos metemos otro panel, pero cualquier cosa, está aquí Josema, os puede dar más información, yo mismo, con las cervecitas casi mejor, a Zara, así que nada, muchas gracias por venir y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar paso al segundo panel. En esta ocasión será en español sobre NFT y sus casos de uso real. ¿Vale? Será el moderador Vicente Ortiz, que ya se encuentra en el escenario, así que iré llamando al resto de personas que compondrán este panel. En primer lugar, Javier Arrés, afamado artista NFT, Raquel Pérez, de Creative Token World, y Juanjo Rodríguez, de CEO Alma NFT. Ya voy. Nos ha pillado ahí Sí. a medias. No. No.
Sí, ahora, genial. Muy bien, pues seguimos. Vamos a intentar ser germánicos y adaptarnos al tiempo, porque más que nada también las cervezas se calientan, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí un panel increíble con gente a la que respeto de parte de la industria y bueno, vamos a hablar de NFTs casos reales. O sea, es una quimera, una entelequia esto. Los NFTs se puede ganar dinero, se puede monetizar con esta clase de activos. Y bueno, si os parece lo primero, vamos a introducir a quién son mis compañeros de mesa y se van a introducir finalmente ellos. Yo creo que va a dar un toque, un punto, un contrapunto más interesante. Javier, por ejemplo, dinos un poquito qué vienes haciendo y que la gente sepa. Sí, a ver, pues yo soy artista y criptoartista, ¿no? Y creador de NFTs. Soy el máximo exponente español ahora hace ya un tiempo, bastante tiempo. Y nada, bien, pues yo me dedico vivo de la venta de NFT, justamente, de la venta de mi obra. Y nada, pues trabajo con diferentes plataformas, hago exhibiciones y hago obra de arte en digital que se vende en NFT. Muchas gracias, Raquel. Yo me dedico al mundo del marketing y tengo una consultora de marketing estratégico específico para la transición que tú comentabas, que se va a ver un poco en el máster, ¿no? Pues de toda la web 2, de todas las empresas que están en web 2 a web 3, pues acompañarles, capacitar y después desarrollar y ayudarles a construir esas estrategias. Y tengo también participo como socia en una startup de moda digital que, pues bueno, yo creo que luego a lo largo de la conversación veremos cómo esos NFTs, ¿no? son clave en la identidad digital que estamos construyendo en estos mundos virtuales. Muchas gracias, Juanjo. ¿Se escucha? Sí. Yo soy Juanjo, soy fundador del proyecto Alma NFT. Alma NFT es un proyecto para crear zonas verdes urbanas de manera sostenible. Ahora luego podemos charlar más sobre qué vinculación tienen los NFTs con las zonas verdes. Estoy aquí incubado en el Polo Digital desde agosto del año pasado. Y bueno, soy emprendedor social, presentamos el proyecto a la Comisión Europea como caso de uso, os lo hablaré luego más tarde. Me nombraron embajador del Pacto Climático y estoy encantado de estar aquí esta tarde para pues, charlar con vosotros sobre qué son los NFTs y casos de uso real. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora la pregunta obligada, si todavía hay un extraterrestre que alguno conozco que no sabe lo que es un NFT. Entonces, me gustaría oír de vuestra boca qué es un NFT, como vosotros lo entendáis, como lo sintáis. Juanjo, por ejemplo. Vale, yo esta pregunta me parece demasiado importante para pasarla por alto. Voy a extenderme quizá un poco, pero me parece importante. Yo siempre explico lo que es un NFT con un concepto de un libro llamado Sapiens, de animales a dioses, no sé si lo habéis leído, de Yuval Noah Harari, y habla de que para los seres humanos tenemos como tres realidades. Una realidad objetiva, unipersonal y colectiva. Todo esto tiene un sentido de qué son los NFTs. La realidad, muy brevemente, la realidad colectiva sería una realidad, perdón, la realidad objetiva sería una realidad que da igual lo que yo crea, lo que vosotros creáis. Si yo tiro la silla por la ventana, lo que creamos da igual, la silla se cae al suelo. La realidad unipersonal es que yo creo firmemente que hay aquí conmigo un animal imaginario, invisible. Y la realidad colectiva que aplica a los NFTs es una realidad que es la que, si yo dejo de creer, da igual. Pongo un ejemplo, la religión. Pongo otro ejemplo, los países. Si viniese un extraterrestre, como comentaba, y le explicamos que estamos en Málaga y que si sigue andando de repente hay una línea imaginaria y estamos en Granada, pero nosotros lo creemos. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué es un NFT? Pues en este contexto, un NFT, como lo defino yo, es un token, un activo digital cuya propiedad única está verificada y validada por todos los miembros de la red, esa realidad colectiva de la que estaba hablando, y todos aceptan y verifican que soy el único propietario de ese activo. Y al final no deja de ser propiedad privada digital. Gracias. Interesante. El certificado, ¿no? El certificado de propiedad de algo, que no tiene por qué ser un algo digital, tiene una representación digital, pero puede estar certificando una obra de arte plástica, no solo digital, o una casa, los activos inmobiliarios, ¿no? En la parte de los NFT. A mí una definición, que no es una definición estándar, pero creo que es una manera también de entenderlo muy importante, es esa utility que hace que se popularice una tecnología, que salvo los que estaban en el mundo de la blockchain y demás,
no era popularmente conocida, es esa utilidad que explica en un momento determinado un tipo de tecnología que te permite hacer una serie de cosas, que luego vamos a ver que tiene una serie de ventajas, ¿no? Entonces, toda tecnología tiene que tener algo que haga que se popularice, ¿no? Y a partir de ahí pues, se utilice, se evolucione y se rentabilice. Javier. Bueno, lo han explicado muy bien los dos. En realidad es eso, es un activo digital, ¿no? Que una prueba de autenticidad. En mi caso, en el caso del arte, pues cuando tú tienes una obra, un JPG, un vídeo en MP4 y lo tienes ahí en ordenador, pues ya está. Una vez que tú lo pasas por la blockchain, lo subes a la blockchain y consigues una serie de verificaciones que la hacen único y original, pues se convierte en un NFT. Es tan sencillo como eso, en realidad. Muchas gracias. Pues nada, nos adentramos ahora en la realidad de los casos de uso, ¿no? Creo que la primera va a ir para Javier. Bueno, criptoartista, el más reconocido de España, lo vende todo, lo peta todo, lo vende quizás antes de que lo haga, no sé cómo hace. Cuando hay suerte, sí. Y entonces, es increíble. Entonces, bueno, yo vengo también de una familia de artistas, algunos han venido por aquí, hay un colectivo de artistas. Y bueno, todas las navidades pues tenemos la típica preguntas y en la cena de Navidad pues tenemos al cuñado, ¿no? Cuñado, que es también artista, pues me dice que le explique eso de los NFTs, que cómo se va a ganar dinero con eso de los NFT, cómo se puede monetizar con él es fotógrafo en este caso, Sí. ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría que, en tus palabras, por alguien que lo ha vivido, que ha vivido la transición desde cero, ¿qué consejos le darías a los artistas? ¿Cómo puedes ellos crear obras y venderlas digitalmente y hacer NFTs y ganar dinero con eso? A ver, el mercado del arte digital, o el mercado del arte del NFT no se diferencia en realidad mucho del mercado del arte tradicional. El sistema es más o menos el mismo, ¿no? Por decirlo. Mi consejo sería que lo importante es la obra. Lo importante es la obra, la calidad de la obra y que la obra pues llegue a muchas personas, ¿no? Las personas lo valoren o les guste. Eso es lo básico, ¿no? Que era una obra desarrollada o un proyecto en este caso. Yo hablo de arte, ¿vale? Ese sería un buen consejo, es que se centren en la obra y yo noto mucho por mucha gente que me escribe, artistas que entran como una especie de desesperación en la que parece que tienen que subirte a este tren ya corriendo de cualquier manera. Mira, realmente no. El consejo es que desarrolles tu obra, llega a desarrollar tu mensaje o tu estructura o tu estilo, ¿no? Sobre todo, y luego el otro gran consejo es que realmente lo bonito del NFT o del criptoarte es que no necesitas lo que necesitabas antes para llegar al mundo entero o para mover tu obra, ¿no? Me escribe mucha gente que le pasa ahora mucho, que por cierto es un timo que se da mucho, que es que se ponen en contacto con un artista y le dicen, oye, quiero pagarte 7.000 euros por tu obra NFT, mándamela, yo me encargo. No. Una de las cosas buenas de esto es que en realidad no necesitas esa cantidad de intermediarios, eres tú mismo quien puede. Yo el consejo que le doy siempre es, vale, ¿quieren comprar tu obra por eso? Pues bueno, ve a OpenSea aunque sea, la registras tú por ti mismo, ten tu propia wallet, hazlo tú y entonces véndeselo. Y luego el consejo definitivo para el tema de vender, yo diría, bueno, principalmente centrarse mucho en lo internacional. En la verdad, yo por ejemplo siempre me centré mucho en el mercado anglosajón, el mercado americano. ¿Está bien? ¿Japón? Japón también, es que todo, donde hay realmente es por ese sitio, ¿no? Entonces, realmente además si consigues mucha popularidad o marcar tu nombre bien en el mundo anglosajón americano, aquí te van a comprar seguramente. Yo que gané la Bienal de Arte de Londres, eso me dio mucha proyección, al final es hacerse un nombre y lo importante es la obra. Yo he visto gente con obra verdaderamente impactante que no la conocía nadie. Yo le di un retweet a una persona justamente que su obra me parecía muy buena y vendió un montón, ¿no? Le va muy bien, pero fue por su obra, no fue porque yo le diera un retweet, era porque su obra era verdaderamente espectacular y encontró su sitio. Entonces, eso, intentar formar parte de plataformas importantes, intentar aplicar a plataformas, trabajar mucho y tener una obra desarrollada. Más o menos así. Interesante. Raquel, NFTs y moda. ¿Cómo encaja eso? Bueno, ¿Qué pues puedes decir? yo creo que hay una frase que es absolutamente contundente y demoledora que todos entendemos, que es que en el metaverso nadie va desnudo. En el momento en que tú necesitas expresarte y tienes que vestirte, necesitas prendas, accesorios. En el mundo gamer, bueno, pues se entiende porque es nativo. Los skins, el adquirir determinadas cosas para pasar determinados niveles. Pues el mundo de la moda es una de las, aparte de la parte de la industria, de todo lo que tiene que ver con el mundo del arte, el mundo de la moda junto con el de la inmobiliaria es el que está sabiendo ver más
las aplicaciones. ¿Por qué? Porque tienes gemelos digitales, porque puedes vender en físico y puedes vender en digital. Puedes establecer nuevas estrategias de venta, puedes abrir nuevas licencias, puedes llegar a públicos, cada marca con su estrategia, ¿no? Pero puedes llegar a públicos a los que no llegabas antes, porque a lo mejor no conocen tu marca. Louis Vuitton directamente desarrolló su videojuego para que esa marca se conociera en una generación a la que hasta muchos años después no van a conocer. Pues Adidas, Nike, todas las estrategias híbridas, sobre todo con los temas de los puntos de venta, los distribuidores, los negocios B2B, ¿no? Encuentran herramientas ahora en todo lo que son los gemelos digitales en 3D, poder colocarlos en tiendas, en marketplace bien de NFT o meterlos directamente en estrategias de metaverso o híbridas, pues te abre unas oportunidades nuevas, más allá de la banalidad de decir, oye, que es que tienes que ir vestido. Yo cuando entro a un evento, si esto lo estuviéramos celebrando directamente en metaverso, a lo mejor no quiero ir con lo que me está dando la plataforma gratuito per se, pero me estás dando una serie de elementos que puedo comprar que en función de mi gusto voy a adquirirlos, me voy a promocionar y luego los voy a usar, porque tú puedes ser quien quieras que seas, ¿no? Puedes ser tú como eres o puedes tener otro estilo. Y pues en los free no lo vas a encontrar. ¿Quién no te da esa parte de elementos free de ropa? Pues la moda que te va haciendo su colección y vas encontrando tu identidad. ¿Reconoceríamos tu avatar en el metaverso o no? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Un poquito más elegante, como más glamuroso, pero Okay. Genial, genial. en el profesional sí, en el Vale. gamer no. Como tiene En que ser. algunos juegos Como no. tiene que ser. Bueno, Juanjo, y lo mismo, NFTs y zonas verdes, ¿cómo encaja esto? Pues encaja. Y te cuento cómo encaja. Nosotros, y cuando digo nosotros es el equipo fundador de Alma, es María José y yo. María José está aquí, de asistente. Te hace ya más de... ¿Está aquí? Sí, sí. A ver. Hola. Hola. Desde hace año y medio largo, creamos un movimiento en Málaga, que quizá algunos lo conozcáis, que se llama Málaga Respira. Y Málaga Respira persigue el mismo propósito que Alma, que es crear zonas verdes urbanas. Entonces, hemos hecho muchísimas acciones con nuestra comunidad, muchas reforestaciones, tenemos muchísimos apoyos, tenemos apoyos tan importantes como la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, pero nos enfrentábamos siempre al mismo problema que se enfrentan asociaciones, iniciativa privada, ONGs, porque muchos pensaréis que el problema de que no haya zonas verdes es que hay que plantar los árboles, pero el problema no es ese. El problema es que luego hay que asumir el coste de mantenimiento de esa plantación y es cuando está, digamos, el stopper. Entonces, para hacer frente a esa solución, surge Alma. ¿Y cómo vinculas con los NFTs? Pues Alma es un proyecto de 2027 NFTs como una forma de apoyar a la candidatura de Málaga para la Expo del año 2027 y la apuesta que también hace la ciudad de vincular tecnología y sostenibilidad. Entonces, ¿cómo funciona? Pues con la venta de los NFTs, con cada compra de los NFTs, nosotros nos comprometemos a plantar un árbol y cubrimos el coste de mantenimiento de ese árbol. Y al utilizar tecnología Web3 de vanguardia, somos capaces de hacer que el proyecto sea autosostenible, al mismo tiempo que creamos zonas verdes urbanas. Interesante. Volvemos. Esta pregunta quizás va a ir para todos porque es que me la han hecho hoy varias veces. NFTs, momento de desánimo, colecciones importantes con precios por los suelos. Si quieres empezar tú, Javier, ¿cuál es tu sensación de mercado? ¿Va a remontar esto? ¿Cómo lo estás viviendo tú? A ver, ahora el mercado está bajo, ¿no? Realmente ahora. ¿Qué pasa? Que si te haces un poco de análisis y lo veo un poco, los artistas, por ejemplo, que son artistas que tienen nombre, como puede ser Xcopy, por ejemplo, que no es muy conocido, hace unos meses sacó una obra y la vendió por $500,000 en minutos, ¿no? Quiero decir, seguramente había una diferencia entre ciertos proyectos montados así un poco a lo loco o específicamente para esto, sin una base muy sólida, sin a lo mejor sin unos beneficios añadidos o simplemente una apuesta estética sin mucho detrás, que todos esos se han venido generalmente abajo, la verdad. Pero luego hay, por ejemplo, muchos otros que se mantienen bastante bien, porque digamos que la base de ese proyecto era sólido, o la fama del artista, o su carrera, o su estilo y talento se mantienen más o menos bien, ¿no? Entonces, digamos, yo haría una diferencia entre lo que son muchos tipos de proyectos que salieron así muy a la brava,
y luego también le sumaría que creó una burbuja, realmente una burbuja, yo digo mental también, de mucha gente que pensaba que cualquier cosa valía dinero, cualquier cosa que fuera un NFT valía dinero, por ser un NFT, eso es un error. Se creó una especie de burbuja y digamos que ahora yo creo que estamos quizá en unos términos más reales, ¿no? Por ejemplo, había cosas, claro, pues los Bored Apes, por ejemplo, que han tenido precios tan elevados, pues bueno, ahí podemos discutir, porque a lo mejor sí tenía lógica que valieran eso, sí tiene lógica lo que valen ahora, pero digamos que el mercado sigue vivo, pero muchos se han mantenido por el nombre y por la calidad, y otros proyectos han venido abajo porque realmente no había mucho más detrás realmente sólido. O sea que estamos en un momento bajo, pero muchos se mantienen. ¿Y cómo lo estás viendo tú, Raquel? ¿Qué proyectos además te gustan más? ¿Dónde ahora mismo colocarías, no es consejo de inversión, pero ¿en qué tipo de asset NFT dedicarías un poquito más de atención en estos tiempos? Para mí es muy interesante lo que estaba, bueno, claro, en el arte, sin lugar a dudas, porque no porque esté Javier aquí, sino porque yo desde el principio estoy vinculado al mundo de las industrias creativas, al parte de las finanzas desde siempre. Entonces, el arte es una propuesta de valor a cualquier industria que la sumas, no porque inviertas en arte, sino porque hicimos un caso, por ejemplo, para una escuela de negocios en las que querían hacer de aquí de Málaga, que estando en la ciudad de Málaga lo que querían hacer era una campaña de marketing para vender sus 6 máster, pues como mira, vamos a hacer con Javier para el máster de blockchain, puede ser una buena colaboración en este momento. Bueno, pues hicimos con los carteles que iban a sacar, los vídeos, todo lo que era el marketing, todas las piezas de marketing de esa promoción, querían darle realmente un sentido a que esta escuela forma en Málaga a personas, y también en online, forma a profesionales que son personas que van a utilizar tecnología y son en distintas disciplinas, pues desde ciberseguridad, gestión de proyectos, marketing digital, para realizar proyectos para personas. Entonces, el humanismo digital es muy importante. ¿Cómo lo querían representar en la ciudad en la que estamos, con tecnología, la cuna de los museos y del arte? Pues decían, en vez de contratar a que los diseñadores lo hagan, vamos a darle la oportunidad a 6 artistas que generen bajo su interpretación y su visión de artista, con unos rostros, cómo interpretan la ciberseguridad, cómo interpretan el marketing, la gestión de proyectos, los recursos humanos, y con eso se hicieron una campaña pura y dura de marketing de una escuela para vender máster. Pero hay mucho más detrás, aparte de que eran muy bonitos. Has generado la primera colección de arte NFT de una empresa que además se donó a la ciudad de Málaga para decir, oye, en vez de que sea patrimonio mío, que ya es bastante, haces una acción que está redundando en un beneficio social y de patrimonio importante para los artistas, para educar, para decir, oye, porque ahora esto de arte digital y estos artistas y que has hecho un cartel, ¿qué relación tiene? Te genera una curiosidad y te genera la necesidad de aprender y de formarte y de saber más desde fuera del ruido del cripto invierno, como comentaban antes. O sea, no, el valor para mí no está en que si esto vale mucho o vale poco, porque al final, cuando sabes si está vinculado a una criptomoneda, pues en función de cómo vaya la cripto vas a hacer el cambio a un precio X. El valor no está solo ahí, en si ahora vale $500.000 o ahora vale 125.000 solo. El valor está en muchas otras cosas que todavía no hemos aprendido o que estamos aprendiendo como sociedad, como proyectos, como empresas, y cuando haya una masa crítica, como decían antes, cuanto más masa haya que lo entienda, que lo use, que lo participe desde usos que no sean solo los especulativos o los de pura inversión, porque tienen muchísimos más usos los NFT, como estamos viendo, usos sociales, usos culturales, pues ahí es donde realmente el valor de este mercado va a encontrar pues bueno, su camino, ¿no? En convivencia con el que ya otros tipos de mercados. Sí, es. Y Juanjo, ¿tú cómo estás viviendo este momento los NFTs? ¿Cómo crees que el mercado, si hay algún refugio dentro de todo el ruido? Bueno, yo pienso que la historia de los NFT se sigue escribiendo, realmente. Y coincido un montón con lo que habéis comentado vosotros. Yo tengo una sensación como agridulce, pero en el fondo creo que estoy contento. Estoy contento de que todo el humo especulativo, que comentaba también antes Javier, todos los actores deshonestos, por decir una palabra amable, ahora se van. Porque estamos en el momento malo y se está quedando la gente y las personas que están creando proyectos muy, muy, muy interesantes y muy potentes. Y el hecho de que la Web3 cada vez de manera muy paulatina quizá y más sana, cada vez llega más gente, el hecho de que esta sala esté llena de gente ya habla de que los usuarios se forman mucho más
y al final son las bases para una comunidad de NFT mucho más sana. Entonces, lo vivo bien, en el sentido de que, a pesar de que haya noticias siempre malas, de si Sam Bankman-Fried, de que el FTX, de que si Luna, coincido por completo con lo que decían los panelistas de antes, porque creo que lo que permite la descentralización de la blockchain revoluciona mucho más que el sector financiero, revoluciona el sector artístico, revoluciona el sector social, revoluciona el sector cultural, y creo que va a seguir revolucionando muchos otros sectores durante muchos años, como comenta Raquel. El deporte, ¿no? El deporte son los que han sabido también, ¿no? La parte de las nuevas licencias, la gamificación dentro de la gamificación, o sea... Los assets de los videojuegos, aquí claro, estamos en la cuna. Totalmente. Totalmente. Luego, ¿cómo veis de importante el marketing en todos estos proyectos? Porque yo cuando empiezo a mirar, ya desde el ojo de inversor, ¿no? Como coleccionista tanto de NFTs como de coleccionables, ¿no? Miro, pues, Bored Apes, CryptoPunks, ¿no? Que se están convirtiendo como esos Picasso, ¿no? Es que no te baja de precio, si acaso sube, ¿no? Es una cosa increíble. O, bueno, Azuki, que lo hemos comentado, otro tipo de, bueno, top 5, top 6 de colección de NFTs. ¿Qué creéis que estos proyectos han hecho diferente o qué lecciones desde el punto de marketing o qué lecciones podéis dar desde el punto de vista de vuestros proyectos para ayudar aquí a los emprendedores, los que están lanzando sus colecciones, para tener éxito? A ver, el marketing es importante. El marketing es importante. No es la clave 100%, pero ayuda mucho y es importante. En el tema de los CryptoPunks, por ejemplo, hay que recordar que se regalaban. Eran gratis al principio. Entonces, era un proyecto que es muy del inicio y de este mundo. Hay que entender que esos proyectos tienen una parte de éxito también porque surgen en el principio. A la gente, a la comunidad del criptoarte o del NFT, ese momento es histórico en cierta parte y son como lo que se llaman los OG. A mí se me considera un artista OG, no un original. Esos son proyectos OG que surgen de una manera muy, vamos a decir, pura en el momento, ¿no? Entonces, claro, cobran esa fama porque estaban en el momento en el sitio adecuado haciendo lo adecuado. Y aparte, en el tema del CryptoPunks, hay que decir que la estética del pixel es una estética que estaba ahí, hay muchos ilustradores de pixel art, el pixel estaba ahí, alguien lo iba a hacer suyo, alguien iba a triunfar con eso, alguien le iba a poner su nombre y fueron ellos, ¿no? Esa gente hizo que el CryptoPunk y el pixel fuera ya una obra de arte que tenía que pasar, porque el pixel art estaba ahí. Bored Apes, bueno, pues digamos que sería la experiencia generativa más conocida y primera, justo con CryptoKitties y otros, ¿no? Digamos que el ser muy originales al principio, más una muy buen marketing, en caso de Bored Apes, con todos los famosos que compraron y todo el tema, que esto también parece ser que estaba un poco inducido, estaban pagados y tal y cual, pues todo eso ayuda mucho. Yo diría que hoy en día, ahora a lo mejor el marketing es importante, pero yo diría que en el caso del arte, como siempre digo, lo importante es una obra. Hay mucha gente que compra una obra. Si conoces el núcleo duro, la comunidad que está en Twitter, hay gente que realmente quiere apoyar a artistas que tienen la calidad y hacen lo que a ellos les gusta. Y eso sería una parte importante también del éxito de esas colecciones. Si va a abrir una colección hoy en día, sí sería importante también marketing y esta serie de cosas. Pero digamos que el éxito de esas en particular específicamente tiene su porqué, yo creo, ¿no? Gracias. Raquel. Yo ahí es que es lo mío. Tu salsa. Claro, pero sí que hay una parte muy importante, porque cuando hablas de marketing y hablas de toda esta parte de Web3, estás en un ecosistema digital absolutamente con códigos 100% digitales que no podemos aplicar las mismas reglas ni podemos esperar los mismos retornos, ¿no? del mundo habitual del concepto marketing digital o el marketing de influencia de los Bored Apes, porque todavía, y esperemos que dure mucho tiempo, para mí la parte de la base filosófica sobre la que se construye la blockchain, la Web3 y todo lo que tiene que ver con es la comunidad, es la descentralización. Entonces no es yo llego aquí, voy a pegar un pelotazo o o sea, la transparencia, o sea, el hecho de que tú puedas codificar y puedas ver permanentemente en blockchain toda la traza, esa transparencia, si la traduces al mundo del marketing, lo estamos viendo, ¿no? Con las colecciones que no funcionan de marcas potentes, como por ejemplo Porsche ahora. Si tú no tienes un proyecto en el que dices, este es mi roadmap, esta es mi colección, ¿por qué la hago? La hago por esto. Puede ser para ganar pasta y lo dices, pero lo tienes que decir. Voy a ganar pasta con esto y si tú me la das, estás claramente participando de ello, pero no generas una expectativa. O sea, construir una comunidad de cero es muy complicado.
en el mundo de la NFT se mezcla en el que muchos de tus compradores van a venir del mundo cripto. Entonces, no les puedes engañar. No te puedes venir de listo y decir, bueno, es que voy a hacer una cosa muy chula y por detrás luego no hay nada. No hay nada de lo que espera la comunidad. ¿Por qué? Porque te vas a decir, como dice Javier, te vas a ir a Discord, te vas a ir a núcleos donde te vas a informar y la propia comunidad es la que te va a machacar. Y no tienes tantos usuarios fuera de la comunidad como para que te hagan viable a día de hoy. Ahora, los NFT para cualquier marca es un posicionamiento de innovación simplemente brutal. Ya ahí tienes un ROI en el que te saquen los periódicos diciendo fulanito de tal saca una colección para dar exactamente lo mismo, salvo hablando siempre en unos términos, o sea, potentes, ¿no? Y bien construidos, que en términos de innovación es brutal. Pero si no tienes una estrategia que la estáis construyendo con una clave que tú dices, lo primero es formar a tu audiencia. No le puedes decir a alguien me saca una colección si no sabe lo que es un wallet. Ya no es que pagues o no en cripto, porque puedes pagar con tarjeta ya, pero es que tienes que tener un wallet sí o sí. Y a lo que a nosotros nos puede parecer que es muy fácil, porque además tampoco es que sea muy complicado, pero luego tienes que guardarte unas palabras, que antes lo hablábamos. Y como no te las guardes bien, o sea, todavía no son activos fáciles, ¿no? ni usables. Hay que ir construyendo y educando. Entonces, el marketing también te afecta a esa parte de decir, esos teaser iniciales tienen que ser formativos, tanto de las empresas capacitándolas como de las audiencias. Y a partir de ahí, el siguiente paso, ¿qué esperas? Pero te lo cuento y te hago partícipe. Y si además entras a nivel de DAO, mucho mejor, porque vamos a tomar las decisiones juntos de cuál es mi estrategia. Entonces, si no respetas esos códigos, pues vas a tener un problema. Entonces, todavía el marketing es más importante en el NFT, en ese modelo, ¿no? Para que no se generen ni falsas expectativas en tu audiencia, ni que tú como empresa descartes a lo mejor una oportunidad que vas a tener en un mercado porque has tenido una mala experiencia, ¿no? Había muchas colecciones, por ejemplo, que prometían luego muchas cosas que nunca se han daban, dado. exacto. Entonces, claro, eso es un problema, realmente. Eso ya se va limpiando ahora, ¿no? Digamos que un poco ya de prestigio, ¿no? La gente, hay personas que sacan colecciones que han funcionado, o laboratorios, labs o lo que sea, que ya tienen un prestigio porque sí cumplen luego con lo que prometen, pero había un montón de gente que no. Yo en mi caso, por ejemplo, no prometo nada. Yo en mi caso, por ejemplo, no son utilities. Yo en mi caso la gente sabe que lo que compra es una obra de arte que tiene el valor de la obra de arte según mi nombre, según el momento. Pero, y lo saben, o sea, lo saben, los coleccionistas lo saben, compran eso. Yo no te digo te voy a dar una serie y luego no, eso sería un problema realmente. Pero no te hace falta porque como tú tienes una trayectoria consolidada previa, al final tú no tienes que explicarte. No, claro, o sea, tú ya eres artista en sí, distintamente que ahora estás eso. utilizando un canal distinto, entonces tú ya eres transparente de per se. O sea, no es de repente apareces y dices, lo utilizas y demás. Entonces tú ya eres transparente según entras en el mercado. Y Juanjo, tú también como emprendedor, ¿a qué nivel, qué importancia das al marketing, más en las finanzas regenerativas en las que estás, un sector un poco más social? Pero, ¿cómo te manejas en el día y qué crees que, para que tener alcance, para que se conozca tu proyecto, qué consejo puedes dar a gente que esté emprendiendo y sacando sus proyectos? Yo coincido con Raquel, aparte que también vengo de la rama de marketing. Para mí el marketing es, no sé si es todo, pero es muy, muy importante. Desde mi punto de vista, los NFT son un juego de marca en sí. Lo que tu reto como creador de la colección es desarrollar una propiedad intelectual como cualquier marca. En mi opinión, la utilidad tiene que quedar muy clara desde el principio y es posible que sea una utilidad lo suficientemente atractiva. Pongo un ejemplo siempre pongo el ejemplo, un bolso de Hermes. Cuando empezó, el bolso era un bolso como un bolso cualquiera. O sea, ¿para qué sirve el bolso? Para llevar tus cosas de un sitio a otro. Puede ser Hermes, puede ser cualquier cosa, pero alrededor del bolso, Hermes desarrolló una marca, un estatus, unos valores, una identidad. Y al final es lo mismo con los NFT, es como lo veo yo. Y es muy complicado y coincido además con toda esa promesa que se hacen de más, que luego pueden ser humo o no, pero lo hablaba precisamente esta semana con un creador de una colección. Es complicado medir cuánto prometes, porque si educas a la comunidad de darle siempre cosas, eres esclavo de la comunidad. En el momento de que dejes de darle cosas, se aburren y se van. Pero si le das poco, no va nadie. Entonces, desde mi punto de vista, y como lo hacemos en Alma, es que dejamos muy clara cuál es la utilidad, que es crear zonas verdes. Lógicamente, detrás hay muchas más cosas. Pero yo no quiero prometerte una cosa y que entres por el motivo equivocado, porque te vas a ir en el momento de que, pero yo pensaba que esto era otra cosa. Entonces, la comunicación, el escuchar a la comunidad es clave. Y
Nuestro proyecto mismo es marketing, son 2027 para apoyar a la Expo. De tal manera que dejamos claramente el mensaje, esto es para Málaga. Mucha gente me dice, y si yo no vivo en Málaga, te compro el NFT, pero en mi ciudad no lo vas a plantar. Entonces, sí, lo voy a plantar, es escalable, pero hoy en día es Málaga. Entonces, es un juego muy complicado de medir, pero para mí es todo marketing. Bueno, ya para terminar, porque ya me están pegando toquecito. ¿Cómo veis? Intentar ser breves, por favor. ¿Cómo veis de aquí a la Expo, al 2027, esa posible Expo de Málaga? Ojalá que sea aquí. ¿Cómo veis? ¿Qué capacidad tiene el NFT? ¿Hasta dónde llegará? ¿Qué marca lo implementará? En cada uno en toda la industria que conozca. Pero, ¿hacia dónde veis que puede llevar esto de los NFTs? Bueno, a ver, lo primero, hay que hacer mucha pedagogía con el tema de las wallets, ¿no? Habrá toda la gente tendrá wallet, generalmente. En los videojuegos, yo creo que los videojuegos es evidente que va a haber muchísima implantación de los NFT, totalmente va a haber una asunción y va a haber muchísimos juegos muy buenos. No han dado todavía con la clave, pero están en ello. Yo creo que los videojuegos van a ser clarísimos. En mi campo, en el arte, pues bueno, será pues como es, ¿no? Surgirán nuevos artistas emergentes, algunos nos mantendremos, otros pasaremos de moda. Yo no, espero. Yo no espero. OG. No, yo me mantengo, chicos, tranquilos. Y entonces, pues será un poco eso, será un poco una especie de normalización y de entender mejor que no es ni un juego especulativo donde vas a perder la jubilación de tu abuela, ni tampoco otra cosa más extraña, es una cuestión de funciones. Irá una asunción poco a poco, ¿no? Será más normal. Yo creo que dejaremos de llamarlos NFT. Por ejemplo. Porque realmente ahora mismo, bueno, lo que estás utilizando, pero las estrategias que están funcionando también puramente marketeras, como la de Reddit con sus avatares, que al final estás comprando un NFT, pero no lo cuentas. No lo dicen. No lo dices, porque si lo dices te dicen, wow, un NFT no quiero. Estaba en contra. La comunidad estaba en contra y los han comprado toda la comunidad de Reddit. Claro, su CEO lo explica. Ha habido mucho hate, también mucho hate a la palabra y al mundillo en España, que yo creo que se irán modificando un poco. Y es lo que dices tú, realmente ya se venden. En los videojuegos, por ejemplo, las skins y todo el tipo de eso ya se está vendiendo y son no fungibles, o sea, realmente es eso. Pero bueno, se normalizará más. Y están vinculados, ¿no? Como están vinculados directamente a todos los metaversos, indistintamente de cómo se acabe terminando el mundo del metaverso, pero si al final los que más pitan, los que más funcionan son metaversos bajo blockchain, la tridimensionalidad, el 3D, el querer, van a naturalizar el hecho de que necesites comprar cosas y verlas. ¿Por qué? Porque vas a querer estar. Bueno, porque ya no queremos ver, queremos estar dentro. Yo, por poner un nombre, yo quiero ver qué va a pasar con el Grand Theft Auto 6, el GTA 6, el que todavía no ha salido. O sea, porque para que un NFT tenga también valor y utilidad en los videojuegos, el videojuego tiene que tener durabilidad. O sea, si es un juego de 6 meses, pues es difícil que haya un mercado interno de ese tipo de cosas, pero el GTA 5 que lleva 10 años funcionando el online, 10, 11 años. Entonces, claro, si el GTA 6 llega con el modo online y sabemos que van a estar quizás 10, 15 años tranquilamente ahí, la pistola que te pillas el día 1, bueno, puede dar vuelta en 10 años, puede venderse 20.000 veces. Entonces, eso también tiene que entenderlo. Entonces, el Grand Theft Auto 6, cuidado, no lo sé, no sé qué están haciendo, pero quizás pongan algo de eso. Porque es que, claro, con tantos años que van a tener el juego puede ser muy interesante. Bueno, sí, en la línea que estáis, para no repetirme, la verdad que tengo muchas ganas de ver hasta dónde llega la imaginación, porque al final es hasta dónde se te ocurra. Pero sí, coincido con Raquel de que la palabra NFT quizás se ha manchado, tiene una connotación negativa y que posiblemente se dejen de llamar NFTs y lo utilizaremos dentro de 4 o 5 años y no sabemos, ¿te acuerdas que esto se llamaba NFT? Tú eres un viejo, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que va a evolucionar de tal manera que se integrará en nuestro día a día, pues como quizás fue en su momento Internet, ¿no? Que hoy en día pues todo el rato lo estamos usando. Quizás vaya así, pero coincido. Y de hecho no me quiero ir de aquí sin hacer la pregunta que antes no se ha hecho. ¿Cuánta gente aquí tiene una wallet? Claro. Es que tengo muchas ganas de saber. Claro, aquí. Vale. Esto, claro, es que, pero esto es alentador. Claro. Es alentador de que la adopción ya viene. Sí, sí. ¿Cuántos de aquí tenéis un ledger? Sí, Mucho. Está bien, ¿eh? ¿Y cuántos habéis comprado un NFT? ¿Cuántos habéis comprado un NFT? Porque a lo mejor... Vale. Aquí no tengo yo coleccionista, mío, ¿eh? Aquí. A mí. ¿Alguien tiene una obra? Aquí. Pues no, parece que nadie, ¿eh? Chicos, hay que... Bueno, ya para terminar, un par de preguntitas y vamos a hacer cervecitas. ¿Alguien quiere preguntar?
¿Pregunta por allí? Hay que pasarle, ¿no? Allí al fondo, ¿no? Hay varias, hay varias. ¿Quién para allá? Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Juanjo, una pregunta para ti. Antes decías sobre los actores malos. ¿Cuáles son los actores malos para ti que ha habido en el mercado? FTX. Sí, pero ¿a qué te refieres actores malos? ¿Cuál es el significado para ti? Actores malos, especifico gente que hace rack and pull, que vende humo y crea una colección y cuando consigue la financiación crea otra colección y abandona la primera y crea otra tercera colección y deja la segunda. Al final me parece que al fin, entiendo que haya gente para todo, pero creo que son al final los que más tienen el más ruido mediático y manchan la reputación de gente, y me incluyo, que no compartimos esa manera de hacer las cosas y nos vemos perjudicados. Esos son para mí los malos actores. Vale. Y luego, para todos, ¿cuál es el principal objetivo de un inversor al comprar un NFT? Depende. Depende que compre. Depende En mi del caso, campo, en ¿no? mi caso, por ejemplo, lo que quiere es que posiblemente me muera al día siguiente. Porque soy un artista. Se revaloriza aquello. Claro, evidentemente. En mi caso solamente querrá que me resbale la ducha. Pues quieren que se revalorice la obra, ¿no? En el caso del artista. En otros, pues imagino que serán otra O cosa. participar, depende de lo que también lo que ese NFT sea, ¿no? Tú dices, si el NFT es un NFT vinculado, es un token de gobernanza, que después al final lo que te está dando una estrategia de fidelización con tus empleados o con tus clientes, pues al final lo que quieres es participar de ese ecosistema, Claro. ¿sabes? Entonces, también, claro, cuando dices inversión, estás pensando, un token inviertes en un activo cuando estás invirtiendo en arte, cuando estás invirtiendo en tokenización. Otra cosa es que te digas, mira, me veo un security token, pero ya no es un NFT en los términos en los que estamos hablando. Depende. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que lo contaba la última semana que ha mejorado un poco el mercado, había 10, 8, 9, 10 ventas en segundo mercado. ¿Vale? Son personas que compraron mi obra a lo mejor hace un año y medio por $500 y lo han vendido por 3.000 a lo mejor. Entonces, en ese caso, tú estás invirtiendo. Pero es exactamente igual en el mundo del arte tradicional. Quiero decir, tú compras un Goya, te esperas 20 años y lo vendes más caro. Eso en el tema del arte. Por ejemplo, antes decía que Porsche no funcionaba. Bueno, pues los que vendan NFT de Porsche, si hacen un sorteo de un Porsche o hacen algún tipo de actividad o algo, bueno, pues funciona. Ese es el objetivo, ¿no? En realidad depende un poco. Si hace una empresa, en vez de acciones, hace NFT y reparte las acciones, los NFT como acciones, pues espera que la empresa prospere y esos NFT ganen más dinero. Depende del modelo. O en el mundo, por ejemplo, del turismo, en la parte del ticketing, de las reservas, ya hay los Booking, Sí. que está como Trábala, ¿no? Con su colección de los tigres viajeros. Tienes una opción en la que, salvo que tú compres una plaza de hotel o un viaje y compres el seguro para decir, oye, bueno, pues en caso de cancelación, en lo que sea, voy a participar. Si lo haces a través de ellos y a última hora no puedes ir y no has comprado el seguro, tienes un paquete cerrado, al final vas a ir al mismo hotel, al mismo tal, pero si yo a última hora no voy, se lo puedo vender a Javier, a Juanjo, a Vicente y decir, oye, claro. Entonces yo como usuario no pierdo ese dinero porque me lo está comprando un tercero, incluso si se lo puedo vender un poquito porque somos generosos y tal, el que ha emitido ese NFT directamente está teniendo en esa segunda venta el porcentaje que haya dejado fijado en los royalties, como en el mundo de la música, ¿no? O de las entradas. Y tampoco olvidemos el prestigio un poco y la exclusividad en muchos casos. Bueno, claro. Quiero decir, por ejemplo, cuando tú te compras una skin de un arma en el Fortnite, ¿qué te da? ¿Qué te da? No te da nada. Te da una diferencia social en ese juego en el que tú le llevas el arma más guay y la gente te dice, oye, ¿qué arma más guapa? Qué chula. Y vas el lunes al instituto que te has comprado 40 skins y el lunes vacilas con tus amigos porque te has comprado... Pues no es lo mismo ir con tu avatar de Dior que con el de la... Eso también. Ahí ¿verdad? Sí, no es lo mismo, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Gracias. Buenas. Quería preguntar sobre el marketing en el ecosistema blockchain en general y en particular en el tema de los NFTs. ¿Cómo, por ejemplo, en Web 2, en temas de Facebook y demás, era mucho más fácil hacer la segmentación de un público objetivo porque tenías todos los datos en un solo sitio y podías sacarlos de allí? Ahora, con esa descentralización que ofrece el ecosistema blockchain, con todo el tema de los NFTs y demás,
cómo un agente de marketing o cualquier persona que quisiera publicitar algún producto en ese ecosistema, cómo podría hacerlo y segmentar la audiencia a la que quiere dirigirse. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, ahí lo tienes complicado a nivel de medir directamente si lo piensas en los mismos términos tradicionales, pero tienes distintas herramientas mientras vas construyendo tu propia base de datos, por decirlo de alguna manera, que en vez de tenerlo con nombres, apellidos y tal, lo vas a tener con los wallets y con lo que en esos wallets hayan hecho, ¿no? Que lo puedes ir revisando. Entonces lo tienes que medir de la manera, dices, bueno, si me voy a anunciar, ¿dónde me voy a anunciar? Pues ya no voy a ir a Google, me voy a ir a Brave, al navegador específico en el que sabes que hay una comunidad cripto. Antes, pues no sé, hace 6 meses, 9 meses, Ethercam o Polygon Scan y demás no admitían banner publicitarios ni contenido patrocinado. Pensar que como estamos construyendo todos los activos de marketing tales como los entendemos, incluso los propios medios de comunicación que se están generando, pues no sé, aquí tenemos unas iniciativas brutales de Covadonga con observatorio blockchain y programas específicos en radios. Entonces la segmentación de la audiencia la tienes que hacer ahí. Si quieres ir a comunidades cripto, la primera diferenciación no es si quiero ir por edad a una determinada persona. Si quieres ir, pues vas directamente o a los markets de videojuegos o haces publicidad en videojuegos o en metaversos específicos, ¿no? Y luego también en el tema del marketing, el mundo del NFT y en el marketing en general, el futuro, la palabra clave creo que es la comunidad. La palabra que es comunidad. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras anunciarte en esos grupos específicos, las comunidades, sobre todo en Discord, son muy específicas y muy segmentadas. Digamos que ahí se van segmentando luego en otros sitios, ¿no? A lo mejor no es el Maker's Place super rare, quien te va a decir quién compra y quién no compra, pero sí lo vas a encontrar ordenado a lo mejor en comunidades de Discord. A mí, por ejemplo personal, pues ahora en las nuevas colecciones pues me han exigido, más o menos me han pedido que me haga un Discord, que ya me lo he hecho, ya tengo 1.500 personas, tal, haciendo acciones para que crezca Discord, pues ya tiene ahí un tipo de gente segmentada. Y hay comunidades de 30.000. Sí, sí. Y es el reto de las agencias de marketing, porque yo que estoy participando en la formación de muchas agencias y demás, la primera pregunta que hago es, ¿tienes communities o streamer específicos para Discord? ¿Para qué? Discord. Sí. Entonces, y luego dices, ¿sabes Discord, Telegram? Claro. Eso lo conozco más, pero además, que ahí también hay comunidades, ¿verdad? Además, Discord es que está muy guay porque está como gamificado. O sea, después los usuarios van ganando niveles, a esos niveles tú le puedes dar una especie de recompensa, los vas agrupando, haces canales. En fin, hay mucha cosa ahí por descubrir. Y quizás, perdón, hoy en día no sea hacer un anuncio en la televisión que ven 10 millones de personas. A lo mejor tienes que hacer muchos pequeños anuncios en muchas pequeñas comunidades, en muchos pequeños sitios. Tienes que ir ya quizá un poco más así, porque están las comunidades ordenadas. Pienso. Sí. Es que ahora mismo no hay lo que hablamos al principio es construir comunidad y en el momento que construyes comunidad o la construyes propia o la vas construyendo a base de estar en estos sitios, ¿no? Efectivamente. Eso es. Yo por añadir algo más, la pregunta, creo que el papel de las wallets va a ser clave y las wallets van a decir todo de nosotros, posiblemente. Ya hay aplicaciones que miden según el tipo de NFT que tengas en tu wallet, puede hablar mucho de ti. Sí, totalmente. NFTs que son solamente sociales, por poner nuestro caso, pues ya habla mucho de ti. Si son solamente deportivos, pues ya habla mucho de ti. Sí, que te colecciona fotografía y ya está. Exacto. Y de hecho, y esto es un aviso para muchos, imagino que sabéis que puedes verificar tu NFT a través de Instagram, por ejemplo, o con Twitter. Cuidado, porque al parecer, dándole acceso a Facebook o a Meta a tu wallet, ellos ya ven todo tu wallet por dentro, todos tus NFTs, todas tus transacciones y ya saben mucho de ti. Es la nueva manera de leer tus datos. La gestión del dato es Entonces, posiblemente vayan por ahí los tiros, así que cuidado los que vayáis a darle acceso a vuestra wallet a Meta, porque al parecer van por ahí los tiros. Alarma. Muchas gracias. Tenía una última pregunta que es cortita. Y es en vuestros proyectos, ¿qué papel tienen los desarrolladores blockchain? Esas personas que desarrollan los smart contracts y que digamos que hacen el código que hay detrás para que todo funcione. ¿Qué importancia tienen en vuestros proyectos? Yo que trabajo en plataforma, entonces En mi caso, el inicio no es tan importante porque se pueden hacer, de hecho lo he hecho yo con OpenZeppelin, no es tan complicado. Pero nosotros en nuestro roadmap tenemos una DAO y tenemos DeFi, que estoy deseando hablar luego en el networking con los ponentes de antes.
Entonces, definitivamente necesito a un desarrollador de confianza que sepa hacer lo que quiero hacer, porque si no es que se te puede caer. O sea, como hay un bug demasiado grande en el código, se te cae el proyecto entero. O sea, que creo que son fundamentales. Y por la propiedad del propio smart contract, ¿no? Cuando tú utilizas una plataforma de un tercero, no tienes por qué ser el propietario de, te estás adheriendo al uso de para aceptar. Entonces, depende para lo que quieras desarrollar o la colección o cómo vas a utilizar esos NFTs, es muy importante que la propiedad de smart contract, las condiciones que tú quieras que se generen ad hoc y que no vienen ya en los contratos estándar, aunque los puedas modificar, los desarrolladores de blockchain son muy importantes. ¿Qué pasa? Que todavía no existe en una gran mayoría de la empresa, como no entienden ni siquiera el potencial ni el ecosistema, no existe una demanda, salvo en desarrollos para puros proyectos de blockchain, pero eso va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque igual que necesitas especialistas legales y gente que haga el análisis del dato desde un address para migrar los propios algoritmos y meterlos en sus CRMs y demás, necesitas gente que te desarrolle smart contracts tal como tú quieres que funcionen, no que te lo utilices de un tercero. Y aparte por la propia propiedad y la propia información que a través de ese smart contract se genera. Ahí, por ejemplo, yo que trabajo en plataforma y yo súper raro en Makerspace, pues trabajo con su smart contract, pero sí me lo han dicho muchas veces, me ha sugerido gente decir, deberías tener tu contrato propio tuyo en un futuro. Paso a paso. Bueno, una pregunta más. Dale la oportunidad. Que la se calienta. Sí, muchas gracias. Una última pregunta, entonces. Como ahora mismo estamos en una zona gris, ¿no? Con los NFT, sobre todo con Mica, ¿cómo veis un poco desde el punto de vista de esa promoción de vuestros modelos de negocio el sacar o acelerar proyectos basados en NFT? Pues yo creo que va a tener en el mundo de las finanzas tradicionales, ¿vale? Sobre todo cuando hablas de inversiones, puedes tener al final, da igual cuando la hayas sacado, cuando el regulador saque la circular, si veis, por ejemplo, CNMV sacó directamente la circular de publicidad de criptoactivos, en el que de una determinada manera dejaba fuera, o se supone que deja fuera los NFTs cuando no son para participar de gobernanza o de inversión, pero la realidad te dice que no es así. Los NFTs del Barça con Cruyff los han demandado el autocontrol, no sé cómo se llama exactamente la asociación inglesa, pero han sido demandados porque en la publicidad que han hecho no han incorporado las advertencias supuestamente legales vinculados a activos de inversión, cuando realmente no era un activo de inversión, era un NFT que puede ser pues como una obra de Javier, en el que no te está dando otro tipo de acceso, pero daban por hecho que como ese activo parte de, pues bueno, pues como tuyo ahora ya, de un precio, de una rentabilidad que lo estás comprando porque sabes que lo vas a revender, entonces está diciendo, oye, estás invirtiendo, no estás coleccionando, no estás participando de un programa de fidelización. Entonces, da igual que lo saques ahora. En un momento determinado, cuando salga una normativa, puede haber efectos retroactivos que tengas que aplicar que van a verse afectados a la hora de lo que tengas o de lo que quieras promocionar o revender. Cuidado. Lo hayas comprado como lo hayas comprado. Es igual que el tema de las custodias, de los wallets en los proyectos. Es muy importante cuando estés desarrollando un proyecto, como no está definido el tema de custodia, a mí, por ejemplo, me preguntan a algunas empresas y bueno, pues vosotros luego lo hacéis todo. No, el wallet es tuyo. Yo te puedo decir cómo lo haces, porque no por nada y por el riesgo añadido que tiene de seguridad y demás, sino porque a lo mejor yo mañana, en vez de dejar ser una consultora o una agencia, me dice el Banco de España o la CNMV, tienes que darte de alta, tienes que pasar todos los perfiles, pues como si fueras otras entidades, ¿no? Que se dedican a la parte de criptoinversión. O sea, el acelerarlo no te va a librar de determinados elementos que en un momento determinado haya que cumplir, bien por Mica o bien por otras, ¿no? Y bueno, aquí tú eres el que más puede decir. Sí, bueno, Mica, que la verdad que no los incluye y además está retrasando enormemente el mercado de los criptoactivos europeos, por si alguien no lo conoce. Pero es cierto que hay mucha normativa sectorial, o sea, a efectos de IVA, hay consulta vinculante de Dirección General de Tributos, claramente en qué casos tiene que tributar con IVA, sin IVA, todo el tema de la circular, de la CNMV, de cómo te tienen que publicitar las emisiones de los coleccionables, cómo se hacen las emisiones, o sea, tenemos mucha normativa sectorial y más que va a salir de aquí al 2024 para poder lanzar tu proyecto tranquilamente en España, ¿no? Así que no es un tema que me preocupe. Y dicho esto,
nos vamos a tomar esa cervecita. Gracias. The sun is always shining, and the people is very charming. What you want to be. This is not for you. This is not for me. I just wanna be with you. It's a bird. You can be another time. You can be another life.